Hi guys, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் citizenship related articles, parliament, president, powers of president, power to promulgate ordinance, Rajya Sabha, Lok Sabha, council of ministers, constitution of legislature in states, அப்புறம் governor and powers of governor, dues have to reassemble, the judiciary and supreme court பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். First slide, citizenship. Definition from Aristotle. The state is a compound made of citizens. Compound made of citizens அப்படின்னா there are different types of citizens prevailing in the world. Some may be actively participating in the political affairs and some may not be participating in the political affairs. So there are cluster of citizens. அதனால compound made of citizens அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு நோ ஜென்ரல் அக்ரிமெண்ட் ஆன சிங்கிள் டெஃபினிஷன். அதாச்சும் அரிஸ்டாட்டிலோட டெஃபினிஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ராப்பரான சிட்டிசன்ஷிப்க்கு ஒரு டெஃபினிஷனே அவர் கொடுக்கல. கடைசி வரைக்கும் அவரோட தியரியை வந்து எப்படி கொண்டு போயிருப்பார் அப்படின்னா சிட்டிசன்ஷிப் இஸ் டைட்லி டு ஹிஸ் தியரி ஆஃப் த குட் ஹியூமன் லைஃப் அண்ட் டு எத்திக்ஸ் ஆஃப் வர்ச்சியூ அப்படிங்கிற மாதிரியே ஒரு மோட்டிவில் வந்து சொல்லியிருப்பார். பட் அவர் ஃபைனலாக வந்து எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா த மேன் ஹூ இஸ் அ சிட்டிசன் இன் டெமோக்ரஸி இஸ் ஆஃபன் நாட் ஒன் இன் அன் ஆலிகார்கி. அதாச்சும் எந்த ஒரு பர்சன் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே இருக்காங்களோ ஹூஸ் ரூல் டெமோக்ரஸி மீன்ஸ் ரூல்டு பை மெனி பர்சன்ஸ்க்கு கீழே இருக்காங்களோ அவங்கள தான் சிட்டிசன் வந்து சொல்ல முடியும். நாட் ஒன் இன் அன் ஆலிகார்கி அப்படின்னா ரூல்டு பை ஃபியூ பர்சன்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற பர்சன்ஸெல்லாம் நம்மளால் சிட்டிசன் வந்து சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார். Who is Indian citizens at the commencement of Constitution? Article 5 to 9. Article 5 to 9 எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா யாரெல்லாம் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் அட் த கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுது. எவ்ரி பர்சன் ஹூ இஸ் இன் த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா, யாரெல்லாம் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே சிட்டிசன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லுது. ஹூ வாஸ் பார்ன் இன் இந்தியா ஆர் எய்தர் பேரண்ட்ஸ் வாஸ் பார்ன் இன் இந்தியா. ஒன்று அவங்க வந்து இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும், இல்லாட்டி அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் பிறந்திருக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஹூ ஹஸ் பீன் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா ஃபார் நாட் லெஸ் தென் 5 years ஃப்ரம் சச் கமென்ஸ்மெண்ட் ஆனதுலேருந்து யாரெல்லாம் 5 years மேலே இந்தியாவில் ரிசைட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் தான். சிட்டிசன்ஷிப் ரிலேட்டட் ஆர்டிகல்ஸ். Article 10. Continuance as citizens subject to the provisions of any law made by Parliament. Article 10 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா if they are continuing as citizens of India அப்படின்னா they have to follow whatever the rules passed by the government. They are bound to respect the laws of the Parliament. Article 11. Entrusts the Parliament with powers to regulate the right of citizenship. ஆர்டிகல் 11க்கு என்ன பவர் அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் டீத் டு ரெகுலேட் த ரைட் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப். அதாச்சும் நோ ப்ரொவிஷன் கேன் டிட்டீரியேட் த பவர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் டு அக்வயர் ஆர் டெர்மினேட் த சிட்டிசன்ஷிப். நெக்ஸ்ட் இஸ் பார்லிமெண்ட். Parliament consists of the President and 2 houses known as Council of States is called Rajya Sabha and House of People is called Lok Sabha. Next topic is about the President. The President shall be elected by the members of both the houses of the Parliament, members of Legislative Assemblies MLA. அதாவது both the houses of the Parliament must agree the person as President and the members of the Legislative Assembly must also agree the person as their President. Powers of the President. Article 53. Executive power of Union vested with President. Article 53 எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா the executive power which the President holds to execute any orders. The President is the head of the executive power. The executive power is the power of carrying on the business of government or the administration of the affairs of the state. Executive power அப்படிங்கிறது என்னென்னா the power which is held by the head to execute any orders. இந்த பவர் வந்து எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா carrying on the business of the government or the administration of the affairs of the state. Executive powers are classified as 4 categories: administrative power, military power, legislative power and judicial power. இந்த 4 பவரையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது வந்துட்டு பிரசிடென்ட்டோட கையில் தான் இருக்குது. The next slide is power to promulgate ordinance. Ordinance அப்படின்னா it's a rule or a law. It's a special feature of the Constitution of India. Article 123. President have power to legislate by ordinances if not possible to have parliamentary enactment. இப்போ ஒரு வேளை ஏதாச்சும் ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த 2 ஹவுசஸ்னாலையும் பார்லிமெண்ட்டுக்கு ப்ரெசென்ட் ஆக முடியல அப்படிங்கிறப்போ அட் த சேம் டைமில் ஒரு சுச்சுவேஷன் ப்ரிவைல் ஆகிட்டுருக்கு வேர் த ஆர்டினன்ஸ் மஸ்ட் பி பாஸ்டு நவ் டு கண்ட்ரோல் த சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறப்போ த பிரசிடென்ட் ஹவ் எவ்ரி ரைட் டு பாஸ் த ஆர்டினன்ஸஸ். After the reassembly of both the houses, the ordinance is seized for 6 weeks and the recognition process is done, and if there is any alteration, the alterations are made to the ordinances and after 6 weeks the ordinance is officially passed. நம்ம நெக்ஸ்ட் ராஜ்யசபா பற்றி பார்க்க போகிறோம். ராஜ்யசபா இஸ் known as the upper house of the parliament and ராஜ்யசபாவில் மொத்தம் 250 சீட்ஸ் இருக்குது.
12 members are nominated by the president, and not more than 238 representatives elected by means of single transferable vote by MLA. Single transferable vote அப்படின்னா every MLA possesses one vote. அந்த vote வந்து இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா they cannot transfer his or her vote to another person. That is called single transferable vote, and the allocation of seats are to be filled in accordance with Schedule 4. Schedule 4 வந்து எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா allocation of seats in Rajya Sabha. The next is Lok Sabha. Lok Sabha is known as the lower house of the parliament. Lok Sabha is composed of representatives chosen by direct election. Direct election அப்படின்னா, as you all know, people elect the persons for Lok Sabha. The maximum strength is 552. 552 தான் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன்லேயே வந்துட்டு அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. அப் டு 530 மெம்பர்ஸ் டு ரெப்ரசன்ட் த ஸ்டேட்ஸ். அந்த 552ல் 530 மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டேட்டை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. 20 மெம்பர்ஸ் டு ரெப்ரசென்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அண்ட் நாட் மோர் தென் 2 members of the Anglo-Indian community nominated by the president. The next topic is Council of Ministers. Council of Ministers with the Prime Minister will aid and advise the President. The Prime Minister shall be appointed by President. The other ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister. Council of Ministers is the collective decision-making body. The Prime Minister is free to choose the Council of Ministers as long as they are the members of the Parliament. The Council of Ministers வந்து 3 types classify ஆயிருக்கு. First one is Cabinet Ministers, and the second one is Minister of States with independent charges, and the third one வந்துட்டு Minister of States. In the first level of cabinet ministers யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் லெவல் லீடர்ஸ் இந்த ரூலிங் பார்ட்டி. அப்புறம் இந்த மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வித் இண்டிபெண்டன்ட் சார்ஜஸை வந்துட்டு யார் அசஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். Total number of ministers, including Prime Minister and the Council of Ministers, shall not exceed 15% of the total number of members of the House. அதாவது இந்த கவுண்ட் 15% of the total members of the House வந்து எக்ஸீட் பண்ணிடக்கூடாது, அது கம்மியாக தான் இருக்கணும். Salaries and allowances of ministers are determined by law and Parliament is specified in the Schedule 2. Schedule 2 எது ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது அப்படின்னா the amount of salaries given to the ministers and the allowance they get, அதை பற்றி தான் வந்துட்டு அது ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது. The next one is Constitution of Legislatures in states. Every state have legislature consist of governor and 2 houses or 1 house. Legislature அப்படின்னா a group of people who have the power to make and change laws. ஓகே, இப்போது எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே ஒரு கவர்னர் இருப்பாங்க. either they have 2 houses or 1 house. If they have 2 houses means the one is known as Legislative Council and the other one is known as Legislative Assembly. இப்போது ஸ்டேட்ஸ் ஹேவிங் 2 houses இந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ், பீகார், மத்திய பிரதேஷ், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ். If 2 houses, one shall be known as Legislative Council and the other is Legislative Assembly. As I said before, where there is only 1 house, it shall be known as Legislative Assembly. ஒரு வேளை அந்த ஸ்டேட்டில் ஒரே ஒரு ஹவுஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா it shall be known as Legislative Assembly. The Legislative Assembly consists of not more than 500 and not less than 60 members chosen by direct election. அந்த Legislative Assemblyயில் வந்துட்டு 500 மெம்பர்ஸுக்கு மேலேயும் இருக்கக்கூடாது, 60 மெம்பர்ஸ்க்கு கீழேயும் இருக்க முடியாது. These members are directly elected through the direct elections. The total number of members in the Legislative Council of the state shall not exceed 1/3 of the total number of members in the Legislative Assembly and more than 40 members. இப்போது ஒரு டவுட் வரும், லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளினா என்ன, லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்னா என்னன்னு ஒரு டவுட் வரும். லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அப்படின்னா எந்த பார்ட்டி which have secured most votes and have won the elections தான் நம்ம வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளின்னு சொல்லுவோம். லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பார்ட்டி which have secured comparatively lower votes அவங்கள தான் நம்ம வந்துட்டு லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம். இந்த பாயிண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா the legislative council shall not exceed 1/3 of the total number of members in the legislative assembly. comparatively legislative assembly கூட கம்பேர் பண்ணுறப்போ அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு வந்துட்டு 1/3 மெம்பர்ஸ்க்கு கீழே மட்டும்தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி நாட் மோர் தென் 40 மெம்பர்ஸ் அப்படி தான் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஷெல் டிசால்வ்ட் இன் 5 years ஃப்ரம் டேட் அப்பாயிண்டட் ஃபார் தேர் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்ஸ். அதே மாதிரி லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியை வந்துட்டு 5 years ஒன்ஸ் வந்து டிசால்வ் பண்ணி மறுபடியும் எலெக்ஷன்ஸ் வச்சு எலெக்ட் பண்ணுவாங்க. த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் அபவுட் த கவர்னர். த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் ஆஃப் த ஸ்டேட் இஸ் வித் கவர்னர். எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட் டேக்கன் இன் த நேம் ஆஃப் கவர்னர். Governor can be appointed as governor for 2 or more states. The governor of the state is appointed by the president.
the governor and the president share the similar laws for both of them. இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நேஷன் வைட் ஏதாச்சும் கான்ட்ராக்டோ இல்லை ஒரு ட்ரீட்டியோ சைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது எப்படி பிரசிடென்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் வந்து நம்ம சைன் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இப்போ ஸ்டேட்டுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஒரு ட்ரீட்டி சைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி சைன்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த கவர்னர். ஹவு president has the executive power for the nation, likewise the governor has the executive power for the state. அதே மாதிரி the governor can be appointed as governor for 2 or more states. ஒரே கவர்னர் வந்துட்டு 2 or more ஸ்டேட்ஸ்க்கு கவர்னராக வந்துட்டு இருக்கலாம். and the governor of the state is appointed by the president. The governor possesses executive, legislation and judicial powers. The governor has power to make ordinances under Article 213. When state legislature or either of two houses is not in session and immediate action is required, then only he can make ordinance. இது லைக்வைஸ் நான் பிரசிடென்ட்டுக்கு சொன்ன மாதிரியே தான் த கவர்னர் ஹோல்ட்ஸ் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் ஆஃப் த ஸ்டேட் அண்ட் ஹீ ஹேஸ் த பவர் டு மேக் ஆர்டினன்சஸ் அண்டர் ஆர்டிகல் 213. ஆர்டிகல் 213 வந்து எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா லைக்வைஸ் செட் ஃபார் த பிரசிடென்ட் இட் ரெப்ளிகேட் ஆர்டிகல் 123 இன் சிமிலர் வேஸ். எப்படி அப்படின்னா if one of the houses is not present for the parliament and if there is any immediate situation prevailing in the state to make any ordinance, the governor has the right to make the ordinance and it has the same period of seizable period of 2 weeks after the reassembly of the houses and with proper recognition and alterations made, the ordinance can be come to the force. Governor cannot pass any ordinance without instructions from the president in the following cases. சில கேசஸ்லாம் வந்துட்டு கவர்னர்னால் வந்து பிரசிடெண்ட்டோட கன்சென்ட் இல்லாமல் ஆர்டினன்ஸாக பாஸ் பண்ண முடியாது. தே ஆர் இஃப் அ பில் கண்டெய்னிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் ரெக்வயர்ட் த ப்ரீவியஸ் சாங்ஷன் ஆஃப் த பிரசிடெண்ட். சம் பில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் எப்படின்னா தே ரெக்வயர் ப்ரீவியஸ் அப்ரூவல் ஃப்ரம் த பிரசிடெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணாமல் அந்த பில்லை வந்துட்டு ஆர்டினன்ஸாக பாஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி பில்லெல்லாம் கவர்னர்னால் டக்குன்னு ஆர்டினன்ஸாக பாஸ் பண்ண முடியாது. செகண்ட் ஒன், கவர்னர் டீம்ட் இட் இஸ் நெசசரி டு ரிசர்வ் அ பில் ஃபார் த கன்சிடரேஷன் ஆஃப் த பிரசிடெண்ட். சம்டைம்ஸ் கவர்னரே சில பில்லை வந்துட்டு இட் நீட்ஸ் ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் ஃப்ரம் த பிரசிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி பில்லையும் டக்குன்னு வந்து பாஸ் பண்ண முடியாது. ஆக்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஃபார் கண்டெயின் ப்ரொவிஷன்ஸ் would be invalid unless it received the assent of the president. ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஒரு வேளை பிரசிடெண்ட்டோட அப்ரூவல் இல்லாமல் ஏதாச்சும் ஆர்டினன்ஸை வந்து அவங்க இஷ்யூ பண்ணால் இட் பிகம்ஸ் இன்வேலிட். Those after reassemble, the ordinance must be laid before reassembled state legislature. After the reassembly of state legislature, the ordinance must be laid before for reconciliation. Second point, automatically ceased to have effect in 6 weeks from the date of reassembly. Reassembly on a date இருந்து the ordinance gets seized for reckoning of the ordinance and it has effect after 6 weeks. It ceases before if it is disapproved earlier. அதாவது reassembly ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே சீஸ் ஆகிற சான்சஸும் இருக்குது if it is disapproved earlier. Next one is the judiciary. The courts in the Indian legal system consist of the Supreme Court, the High Courts and the subordinate courts. Supreme Court, the Supreme Court which is the highest court. As everybody know, இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் Supreme Court is the highest court. It is an institution created by the Constitution. கான்ஸ்டியூஷனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன். எதுக்காக அப்படின்னா சம் அன்சால்வ்டு கேசஸ் ஒரு ரொம்ப மிஸ்ட்ரிஃபுல்லான கேஸ் அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹையர் கோர்ட் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கோர்ட். பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ப்ரைவி கவுன்சில் வாஸ் த ஹையஸ்ட். ப்ரைவி கவுன்சில் அப்படின்னா அ சாவரன் ஆர் கவர்னர் ஜென்ரல்ஸ் ப்ரைவேட் கவுன்சிலர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படின்னா அந்த கவர்னர் ஜென்ரலோட ப்ரைவேட் கவுன்சிலர்ஸ் வச்சு மட்டும் ஒரு கவுன்சில் மாதிரி இருக்கும். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஹையஸ்ட் கோர்ட். The Supreme Court has inherited the jurisdiction of both Privy Council and the Federal Court. Supreme Court வந்துட்டு 2 டைப் ஆஃப் லாஸ் அண்ட் ஜூரிஸ்டிக்ஷனை வந்துட்டு இன்ஹெரிட் பண்ணி தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னா Privy Council and the Federal Court. The Supreme Court entertains appeals from High Courts and certain tribunals. இது வந்து நம்ம ஆக்சுவலி யார் வேணாலும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம். பட் ஆனால் இட் டேக்ஸ் அப்பீல்ஸ் ஃப்ரம் ஹை கோர்ட்ஸ் அண்ட் சர்டன் ட்ரிபியூனல்ஸ் கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் அது வந்து எடுத்துக்கும். இட் ஹேஸ் ரைட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஃபார் என்ஃபோர்சிங் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேஸ் த பவர் டு ரைட் த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஃபார் என்ஃபோர்சிங் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். பேலன்ஸ் இருக்கிற டாபிக் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். ஆஸ் யூஷுவல் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் நோட் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க. இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யுவர் MCQs. தேங்க்யூ ஸோ மச்.